blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Привет, Миш. Solidify. Sakura swirl! Shine down! Бум-бум-бум. Мне вот интересно, надо бить по уже активированным или можно и перед этим бить? Почему не срабатывают, блин, тычки? Лажа, лажа, лажа. Что-то я посмотрел, у этого Скоромучи 2 ляма 700 здоровья. Чувствую, это будет заморочка. Ты уже побил этого гада? The weather is lovely and warm. Things are about to start getting lively again. Блин, я опять забрал не той команды, все. Что тут у нас? Защита. Rest, rebuild.
Так, это кто тут? Так, попробуем так. Ага. Почки здесь не зря стояли. И Архонт двинул коней. Ну что, дал тебе Ара ответ? Почему у тебя все в бездне сработало именно так? Миш. Опять рыбу ловить. Не дал, вот и мне не дал. Надо записать происходящее. И смотреть на циферки и цвет их. Цветок сахарок. Это вот он. Ага. Кадры что-то дропаются. Не знаю, заметно это на стриме или нет, но уже 274 дропнулось. Непонятно, с чем это связано. I see everything. Ну вот, даже посражаться не получилось. Где этот Калаван? О, тетенька, она? Нет, это не она. Дальше. Особый цветок сахарок. Ну и что там у него попалось? Ну. Уже должны какое-то достижение дать.
Сколько мы всего понаходили? Грибучки-попрыгучки. Нет, 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 нет. Ох. Ну вот заметь, нету кучи круток. И нету негативного контекста никакого. И опустошения нет. Хотя 160 круток было, по-моему. Или около того. Как все-таки полезно для здоровья не крутить сильно. Ad Astra Ab. Thank you for complete. А что, не качать всякое говно типа грозы драконов? Лучше докачать сигнанилу до 90 все-таки. 254, 292. Так, а что, наверное, уже босс откадешился. Можно его опять потеребонькать. Что там нам? Нам не хватает 5 цветочков. Ой, 16. Подавленной лазурь. What they say is Всю true. воду в пулемет. You Надо, have to see the короче, world for быстренько ее appreciate how апнуть. beautiful it is. А чем мне музыка никакой не играет? Вот мне вот интересно. Я что, выключил ее? Угу. Так-то лучше.
Атмосферненько. И что интересно, Take flight. вот Райден тут за один проказ не выносит эту хрень. Now you shall perish. А Яко выносит. Ну, хотя сейчас тоже вынесли. It's memory. Illusion shattered. Так, мы помним, что надо сменить отряд. Цветок, конечно, лажа, но попробуем. Культурон. Берсерк, Критурон. Я думаю, уже нам не нужен берсерк с Критуроном. Шесть из 20. Что ж, цветочки, наверное, еще не откадешились. Где цветочки? Где у нас есть цветочки поблизости? Вот ближе всего. Нет цветочков. Нет цветочков. Ладно, подождем. До завтра. Или кому-нибудь попроситься. А что там, лотос Кальпакал или как она там называется? Артефакты. Кальпалата. Кальпалата. А что, можно ж просто мультиплеер или как там? Уэст. Чеченцы, господи, что это такое? Тыкаем.
О, спасибо, добрый человек. А их тут не густо. Everyone hold hands. Ну, нам много не надо. Нам много не надо. Нам джуджуди. Осталось 3 штучки. А, бля. Ну, в принципе, все. Ну так, возьмем еще про запас парочку. Пока дают. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот пожадничал. И упал. Ну-ка, добьет. О, прекрасно как. Так, что ж теперь? Хватает. О, ровно на 5 больше, чем надо. Так. Покинуть отряд. Где это я? I see everything. Еще бы она так собирала эти самые артефакты мусорные. Вообще бы здорово было. От чего-то на атлас не достает свой, когда колдует. А, о, достала. Да, МСВ подходит ей прям. Тоже все торчит в разные стороны. А бы как. Так. Ну что, еще сходим? Может, уже появился.
А, уже есть. Так, что-то я пролистал, по-моему. И, значит, будем через раз. Stabilize. My apologies. Yeah, ha! Yeah, 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 ha! Yeah, ha! Ух ты. Embrace the ice. Ух, какой нервный. Прям, спасибо за фоллоу. Что привело вас? Shine down. Почему сложно? Ничего сложного. Раз и умер. Где тут сложности? Так, нет, нет, нет. У него просто есть эти самые моменты неуязвимости. Ну, может, и удовольствие от этого испытываю. Бонус лечения не нужен. А как его быстрее убить? Ну и тут единственное, что был этот самый. Можно было вначале ульту кинуть. Но я не кинул. После первой атаки, да, убиваешь этот кубик, он сразу становится в свой режим последний. И там его быстро добиваешь. Ну, еще быстрее некуда. Мы ж тут не спидраним прохождение. Ну, у меня его вначале спиливает либо Аяка до нуля, либо Райден спиливает его. Да, и в первое падение запинуешь. Ну, я пропустил первый вот этот вот кубик. Мне что-то показалось, что это еще не режим его, когда его можно бить. Он обычно вот эти колючки вокруг себя не выстраивает, он просто падает. А тут что-то он колючками обвязался. Такое он редко делает. Че, начинать? Не начинать. Этот квест. Там даже не надо такое комбо. Яя, Хутау, Елань. Это много. Хватает одного Weather кого-то. is lovely and warm. Things are about to start getting lively again. А, ну, если у тебя это вызвало эмоции, это уже хорошо. Сейчас посмотришь, как я его второй раз буду убивать, оценишь. А вот тут сколько осталось. Нам его осталось раз 5 пнуть. Ну, может быть, больше. Просто неохота сюжетку начинать вот это ж прям сразу так. Сейчас как забудешься на пару часов.
Нет еще зеленой. Нет. Можно откуда-нибудь можно забабахать. Например, с электро. О. О. Так вот потихонечку и соберется. Что у нас там? Испытания для искателей приключений. 16 дней. Сайрус из гильдии. Множество тренировочных заданий. Это футбол какой-то вот это вот, да? Скоростной хэт-трик. Рекомендуется совместный режим. Атаками Ян Фэй и Кли активируйте реакцию перегрузка, чтобы завивать слаймов в витые ворота и получать очки. Миш, ты это уже прошел все? Хочешь, сыграем в совместном режиме? Ты ж это любишь. Подрывник. Так, это у нас был хит-трик 2. При помощи атаки Рейзера пока не можешь. Ну, я еще буду какое-то время. Если будет желание, скажи. Взрывами камня получаете очки. Во время испытаний непрерывно восстанавливается элементальная энергия всех членов отряда. Испытание 3 щитолом. Используйте ешку и взрыв стихии Кадзухи, чтобы разбивать щиты. И побеждать врагов. Во время испытаний у всех членов отряда уменьшается время отката. Постоянно восстанавливается ХП. Ну, звучит как-то так интересно. Необычно такого. Ну, на островах, может, было когда-то что-то похожее. Ту-ду-дун. Пульс Акаши. Госпожа мудрости. Чё там спел может какой кастануть? Как у нас там Boost Project? О, 25 можно. И будет Boost Project. Легко. Мне кажется, какой-то сейчас не прайм тайм прям. Народу что-то никого нету. Все спят, что ли, после вчерашнего? Непонятно. Так, сколько у нас еще осталось? 43, еще на один заход. И будет у нас либо 11, либо 12, либо 12. Так, а что у нас у Нилу? Детали. Пу-пу-пу, не хватает.
чутка. Денежек. О, нас ждут. Shines eternal. There is no escape. Ну, видишь, опять он свою ту самую применил мерзость. Everyone hold hands. Shine down. И одно усилие, да. Блин, вот обычно атаки не срабатывают. Во, крупничок дали. Rebuild. А что ж ты, Миш, все еще сливаешь примагемы в самого? The weather is lovely and warm. Things are about to start getting lively. Ad Astra Abbot. Ага. Переходим в режим жесткой экономии. Я вчера уже не сливал. Как-никак, 10 дней 500 смолы. 20 дней 1000. За месяц 10 круток. Это много. Не, все-таки что-то они сделали, блин. С фильтром, насколько я слышал. Ну, четкость прям вообще. Стало все кристально четкое прям. Прям аж звенит резкость. Как зачем? Для красоты.
Это сейчас все убивает, а вот следующее. Ну, следующее будет Дехия, да, там. И тоже будет все убивать. Какая-нибудь Сянка с Беннетом будут выносить всю бездну. И Елань. Вернее, ее и Мия. Все на реакции горения будет. В этой игре вообще нет смысла упарываться во что-то. Это когда уже понимаешь, что спешить уже в принципе нет смысла. И тут надо либо наслаждаться процессом, либо нет. Какой-то результат. Это не челлендж игра. Это созерцательная. Созерцательная. Очень красивые виды. Сейчас вечер уже, да, там вот как раз красивый вид будет, где к боссу идти. Вот здесь вот красивый вид такой открывается. Особенно, когда летишь. Ну, это должно быть чуть-чуть повечерее. Ну, вон солнце уже почти село. Солнце почти село. Да, вот он начинается. Вода такая синяя, такая какая-то становится аж. Аполисцентная. Так, давай тогда сюда стань лицом вот так. Видишь, они не стали поверкрипать героев. Не появился Архонт, у которого на кнопках другие множители. Просто другие механики. И то, что раньше приносило боль и страдания, то, что вероятность выпадения критов гораздо ниже, чем вероятность выпадения там ХП, защиты. Теперь это ничуть не мешает. Главное получить артефакт, как бы, где вверху то, что надо. И все, качай его. Криты не нужны. Это же здорово. Ну, конечно, хочется собрать делюка. Для этого надо упарываться в ведьму. И собрав делюка, ты сможешь просто похвастаться. Смотрите, какой у меня делюк. И все. Ну, может пройти им ивент под названием Бездна. Оружку можно вообще теперь не качать никакую, да? Просто берешь по рандому, раздаешь, что есть. Так, что у нас там? 5. Ну, на это у нас есть наш ответ Чемберлену. Solidify. Illusion shattered. Torn to oblivion. От зараза, он уже ушел. И неуязвимость. О, Захар, привет. Take flight. Whirling snow. So rude.
Яку обидел. There is no escape. Take flight. Stabilize. Нахиду Йоми выбил. Ух ты, какая красота происходит. Illusion Я shattered. тебя поздравляю, сколько круто пошло. Прям дерево какое красивое. Выбил. Выбил. Десять? За 10 круток? Ну ты, конечно, блин. Пацан, что я тебе скажу. Это невероятно. Ты хоть фоточку сделал? Скриншотик. Для профов. Шляпа на бонус лечения. Ну а что, а вдруг Какоми захочется в инструктор собрать? Ну, с телека бы фотку. Раз, так это еще круче. Каким-нибудь смартфоном. First, get into business. Ну, кидай. В этот самый, да, в ДС кидай, кидай, конечно. Почему? Похвастайся, это прикольно. Хотелось порадоваться за тебя, посмотреть. Может быть, немножечко подзарядиться удачей. А то вон я на основе получил... Кого там я получил, уж не помню. КЦИН. Да, КЦИН получил. А на твине джин. Но на основе-то еще были крутки. Честно говоря, немножечко повезло. Нахиду упала немного раньше гаранта. Тетя, когда мы вам меч улучшим, а? А то скажут, что за лох. 180. Даже меч не может улучшить тетеньки. Тетя, тетя, ну шо ж вы так орете? Тетя, тетя, ну вы же педагог. Так, сколько у нее уже? 2. А, я в чайник-то сходил? Не сходил. Вот лох. В чайник-то надо сходить. Нельзя поместить здесь. Сфига. А здесь? Чайничек-то забит. This realm is true. И надо отсюда выселить Венти и Какоми. И кого-то заселить. А сколько у нас вмещается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек в чайник, да? 8. Венти и Какоми надо выселить. Так, сахар уже в чайнике. Так. Что в сокровищнице возьмем? О, переходная смола.
Сюда. Моры нету, честно сказать. Да и книжек нету. If you ever have it. Что-то у нас чайник горит. А, система новая, да? Так, тут нормальные девки. Тут тоже нормальные девки. Ага, вот они. Идите сюда. Так, Какоми спать. Венти спать. Выставляем. И где они? Ага. Нахидоса сюда. И надо кого-то еще. Может, Колею? А почему нет? Можно цветочки пособирать. Персик. И фрукт какой-то там. Харра. Арра. Четыре колокольчика посадим. К слову, откуда берутся колокольчики? К слову, у нас их уже. Где они? Что-то я их не вижу. 479 колокольчиков. Хватит? Я думаю, да. Чашечка лотоса, тем и хороша. Что, рассаду посадили? Так, вот совсем забыл про чайник. Что-то я мимо пещеры пролетел. Сколько у нас там еще? 86 на несколько раз.
Если женские реснички вам упали на яички, значит, нас жестокий век. Вы хороший человек. Даже не полечился. Gather. My apologies. Embrace the ice. Swirling snow. There is no escape. Stabilize. Бабам, хана тебе. Часики на ХП. Почему бы и нет? Цветок. Ну так себе. ХП, конечно, есть. И это уже хорошо. Но нет. Наверное, все-таки нет. Positions. Так, надо еще этот отряд подлечить. Основной-то. Осталось 2. Или, если повезет, 1 раз. Райден, Райден. Шесть. Если сделать одну из кого взять? Из электро одну возьмем. То можно сделать больше. Две. 3. Отлично. Но все равно мало, конечно, мало. Маловато будет. Маловато. 47. Ну, давайте посмотрим, к чему нас это приведет. Что у нас там по Нахиде? Нужно 3 больших камня, блин, это большая проблема. Потому что еще один поход, ну, нам никак не даст 3 больших камня. А кому нам что там надо?
Можно походить за Тому. За Тому походить. А потом отконвертировать. Надо все-таки Тому повысить уже. Я не знаю, сколько можно с Томой вот это вот делать. Ух ты, тут много. Кстати, как раз Томе 3 кирпича. Для Тома уже все есть. А там 20. То есть можно в принципе взять у Пира. Something В on your mind принципе, again? можно взять у Let's Пира. run through it together. Two heads are better than one. Бедный Тома. Опять его прокатит с повышением. Ну что там, Захар, с фотками? Или фотошоп не запускается? Как это она не разбилась? Поплыли отсюда куда-нибудь. Эй, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Я убью тебя, лодочник. Какая картинка чётенькая, вообще пипец. Я думаю, что за воробей? Эх, Райден, поверкрипнули тебя. Год я всирался, тебе собирал арты. А ты по факту дамажишь хуже какой-то маленькой девочки. Ладно, порты собрались за неделю, было бы не обидно. Ну так они даже еще не собрались, и то уже прошел год. Это самое посещаемое подземелье, самое. Ну все без толку, все без толку. Может, они сделают теперь равными шансы выпадения критов и ХП.
Ну что, пойдем в рейд. Хочется закрыть все-таки вопрос с Нахидой, чтобы к нему не возвращаться. Повысить ее и заниматься уже игрой, а не прокачкой. Мне вот это интересно, от чего будут играть герои остальных? Снежной, Пантейна. На чем будут базироваться их умения? My apologies. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Кинул в урбушку какой-то гадостью. Ну 3 дай 3. Сука. Ну не сука, а. Придется смолу расчехлять. Ай. Попал на лишних 40 смолы. Sunny days are Вот so оно надо warm было. and cozy. They make me sleepy. Тварь. Сколько денег надо на возвысить? 120, а у меня 107. За босса явно дают меньше 13 тысяч. Поэтому у нас 68. Если мы потратим 20, это будет 48. То есть мы сейчас тратим 20 на злато серебро. Даешь ты, я чё еще не ту кнопку нажимаю? Прям как она не на своем месте, как стекло, этот самый стеклоподъемник у меня в машине. Ну вот рука ложится на задний стеклоподъемник и все. Хоть ты убейся. Так, Нахида, давай, фотоаппарат доставай. Жесть какая-то. Только один гриб выжил. I see everything. Очень интересно, если она подмораживается, ешка тоже умирает. Так, 60 тысяч есть. И это хорошо. Allow me. Нет, Захар, это не интересно. Интересно вот сейчас что-нибудь. Мы все верим, что они у тебя есть. Интересно то, что как они выпали в одном десятке.
Ну, фото, то, что они есть, это... Сейчас тебе покажу. Два, 48, 54, 49. Ну, нет доказательств. Вот. Хотя бы так, вот так надо скидывать, чтобы они были в одной десяточке у тебя, вот так вот, понимаешь? Вот. Сразу видно. Или из Пайман Майо Мойо должно быть. Сейчас. Из Пайман Мойо. И ты наверняка Пайман Мойо не пользуешься, что я тебе буду показывать. А так мы, конечно, тебе верим, но... Но это не пруфы. Или хотя бы, знаешь, что надо тогда тебе фоткать? Во. Ну, я понимаю. Надо фоткать вот эту вот историю. Бэмц, вот тут вот фоткаешь. Раз тут, чтобы две пятерки были в одной. Причем ивентовые, в одной табличке. Вот это прикольно. Это ты можешь сделать в любой момент, если они рядом. Я не знаю, есть у меня тут такие. Тут что-то очень дохрена откручено. Ну, по-моему, было. Я когда казаха крутил, там что-то было близкое. Джин. Да, вот Джин меня посетила здесь. А где ж у меня кацинка куда упала? Кацинка, наверное, на твин упала. Здесь у меня Джин, да, точно. Я ж помню, что Джин теперь C2. Нилу. Ладно, листать долго. Во, вот это с фоткой, да, да. Чтобы они были в книжке, как бы... Вот это интересно было бы. А то, как бы... То, что они есть, фотки. Нету какой-то трагедии. Или наоборот.
Gather. Whirling snow. Sakura swirl. Take flight. Сейчас я возвышу Нахиду и на 5 минут отвлекусь. Шлем, сила атаки с критами. Ну, не знаю кому, правда. Крит урон ХП. Ты что-то даже я не знаю. Так, ну полетели. Sunny days are so warm and cozy. They make me sleepy. Есть. Итого нам надо. Итого нам надо. Одну. И 6, да? Ты ничего лучше не крути. Если не донатишь, лучше побереги примагемы. Одну. 2. Количество 6. 7. Ее имеется 0. Отлично себя чувствует. Thank you for allowing me to be your companion. Ща, and отойду for на teaching me 5 минут, so приду. many new things. As the god of wisdom.
Так. О. Это прикольно, да. Нахида. Йомия. Это круто. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Так, сколько нам надо бабла? 136 тысяч. Амир, сырого мяса есть. Хаос пустынниками есть. Есть. Что ж ты за охотник? Сырое мясо ему нужно. Держи, дружище. Ну, а в принципе, Захар, можешь покрутить оружейку. Лампа упадет. Нахиде пойдет. Лук упадет. Йоми пойдет. Но только учти, что может упасть на 70-й крутке какая-нибудь небесная ось. Что вместо одного, что вместо другого. И тогда придется крутить дальше. И дальше, да, тогда упадет что-то из этого. Вот если у тебя есть 120 круток, 130 лучше. Ну, можешь покрутить. Ну, я бы на твоем месте оставил. У тебя ржавый лук на Йому есть? Нет, ну нечего крутить. Не трать. Просто тут такое дело. Что, понимаешь, вести оно будет не всегда. Это вот я тебе 100% говорю. Вести будет не всегда. И всегда надо рассчитывать на худшее. А худший вариант, вообще, если ты сейчас начнешь крутить оружие, худшим вариантом будет, если тебе выпадет небесная ось, потом Сигна Нахиды, этот кувшин, а только потом лук.
Это будет очень печально. Так, что-то тут не то. Боевой лук Фавони и Найоми. Ну ты над ней издеваешься, конечно. Ей нужен ржавый. Лук Фавони и Найоми — это кринж. Ну, с другой стороны, ты можешь сейчас покрутить оружку, и тебе первый выпадет небесный этот самый лук. Что будет очень неплохо для Йомы. Но может и не выпасть. И тут как повезет. Может выпасть Амос. Что, в общем-то, не надо для Йомы. Эй, не драться. Positions. Everyone hold hands. Да я... Чё не переключается ничего? Commit it to memory. Вот эти вот щитовики. Церемон наема тоже ничего хорошего. У него база, конечно, повыше, но это все не то. Что бы из луков могло пойти? Помимо, да? Что тут есть фильтр? Нету, да? По типу, да? Нету. Ну, Best in Slot, конечно, ее Сигна. Потом бы неплохо смотрелось Небесное Крыло, в принципе. Вот. Да даже Амос бы пошел бы, в принципе. Это, конечно, не ее оружие, но пошел бы. А из четверок... Ну, только не вот эти вот. Нет, нет. Из четверок бы норм вот. Вторая Сигна ее, это ржавый. Пошел бы еще на нее, в принципе, где он тут? Вот этот вот, Лунамоун. Ну, тоже неплохой был, в принципе. Ну, как бы из того, что Хамаюми ставят. Кстати, можешь Хамаюми скрафтить, если у тебя есть формы лука. Он на силу атаки увеличит урон обычной атаки. В принципе, ну как, нормально, пойдет. Охотник во тьме тоже пойдет. Так, у меня Фавони R5, надеюсь, уже. Форм лука нету. Уходи на боссов недельных. Каждую неделю 3 раза. Иди, ходи на недельных боссов. Блин, это тоже сумерки не пойдет на ней. Кстати, у меня, например, наконец-то R5 будет Фавоний. Наконец-то будет Фавоний.
Колокола накидала. Ёлки-палки. И не помню там по этим самым, по ростерам рогатка, что на нее там. Она, конечно, слабенькая. Нужна атака. Нужна атака. Крит урон. Даже посыльный, может быть, пошел бы. Или этот, как его там, лук этого. Вот это вот клятва стрелка. Нужно что-то, чтобы криты были и атака. Станова туда не надо. И, ну, как бы, оставляя рогатку, ну... В течение 0,3 секунд. Я просто не знаю, 0,3 секунды. Это близко или далеко? Мне кажется, это... Можешь рогатку, кстати, поставить. Если R5 рогатка, поставь рогатку на нее. Критов дает. Ну и там часы на атаку, соответственно, шапку на крит урон, наверное. Угу. Конечно, надо что-то другое, но пока что есть. Ставь и не парься. Лучше качай ее в 90. И, ну, короче, обоих их в 90 качай. Потрать на это все ресурсы. И таланты прокачай. Уемы прокачай ЛКМ. Ну, обычную атаку. А у Нахиды прокачай Ешку. И только после этого как бы заморачивайся. На Хиде поначалу вообще можешь ждать. Наверняка у тебя есть. Где она? Блин, неужели у меня не осталось? На основе. А, нет, вот она. Руководство по магии. Ну, это как бы... Если вообще ничего нету, да? Можешь пока просто дать ей как затычку. И пойдет. Да, даже изумрудный шар пойдет. Конечно, руководство по магии дает больше мастерства стихий. Двенадцать. Так, туда нам больше не надо, нам нужно денег. Денег. Око сознания не очень. Око сознания, понимаешь, атака. Нижний стат. А атака как бы не очень ценный. Не очень ценный стат. Нужны либо криты, либо мастерство. Да что такое? Око сознания вообще мало кому заходит. Куда нам лучше сосредоточиться? Так. 4 артерии земли сделаем.
вы негодяи. Everyone hold Нате hands. вам. А что у нас тут? Hey, with all my strength. Sure. Ты имеешь в виду, ты скоромучу прошел? И автобой там это самое. Мини-терминал Нахиды, который... I see everything. Hold the line. Мне как его там... Акаши. Hey, Не, ну там же что-то надо еще упираться, там надо собирать какие-то кристаллы. trust, rebuild. А, и опять бабок не хватает. Сейчас до 85 качнем. Это, конечно, не 90. Но не, Нилу 85. Ну, ты видишь, Миш, как хорошо. Игра все казуальней. И казуальней. Following orders. A new country. I see everything. I'll need. Take my leave. Видишь, как всех разморозило. I'll be To oblige. All eyes on me. Everyone hold hands. Все, что ли? Hopeless. Что там, долго до этого босса идти? Полдня убить или пару часов хватит? Тринадцать из 160. Восемьдесят пять. Баба Ягодка опять. Relaxing days like this are nice. Let's take Что у a нас Какоми? А, Какоми 90. Какоми у нас красавица. Она в 90. А эти две чурки по 85, да? Ну ничего. Подсоберем, докачаем.
Тут Нилу еще меч надо докачивать, а я все деньги потратил. Завтра, наверное, займемся. Ночь перед рассветом. Давайте хоть сюжетку начнем хотя бы. Я вот не знаю, успею сейчас ее пройти. Candace, we're here! Has everyone arrived? Everyone is already waiting inside. Well, what are we waiting for? Let's join them! Please, wait a moment.
Before attending the meeting, I hope you can promise me... What do you need? Promise me that you won't commit to anything too reckless. What do you think? Okay. Grandma, is King Deshret really gonna come back from the dead? It's all a bunch of nonsense. Of course not. It's all a bunch of nonsense. Everyone's here so early! But why isn't anybody talking? We already discussed things a bit. Hey, where have you been? I've missed you too. Are you ready? Very well. Are you sure this is gonna work? I gotta admit, it's bold. The point of discussion is to arrive at a solution. Let's cut the small talk and move to the next... You're making Paimon... You're finally done. I have some other stuff to take care of. Catch you all later. Come on, don't give me that face. I know what you're going to say. I'll be... That's what I wanted to hear. Well, Traveler, Paimon, judging from your expressions, the meeting must have been quite productive. You can tell? I'm not that good at scheming or strategy, but I can sense people's emotions. And based on your reaction, things must have gone quite well. Paimon's a little worried. Hopefully Вдруг nothing что-то will go пойдет wrong. не так. To be honest, I feel the same. But you're already some of... Your deeds speak for themselves. Candace, we stayed behind to tell you that. I'm very glad to hear. I've said the same thing to everyone here today as I said to you when you arrived. Only when you're safe can the plan be successful. So please, take... You're welcome. And good luck. И куда-то побежали. Sounds good. I'll go make some preparation. Okay. I'll hit them! Have you finished saying your goodbyes? Yeah! Also, Candace told Yes, she did. But I think my point also bears repeating. Our plan is not child's play. We won't be able to achieve anything if we're simply careful. I hope this is clear to you. Huh? Shouldn't you be saying something more Didn't we already do that during the meeting? You can never have enough words of encouragement. In that case, Candace can cuddle you to your heart's content while we all have our jobs to do after all. It's like how some people can be put in charge of logistics while others will fight on the front lines. Speaking of the front lines, Well, of course. Compared to the mercenaries. But the advantage of not being a mercenary is that I get to stay in a safer place. Just think about that mercenary who lost his mind. Mercenary groups are facing... well, being a scholar is also a high... I'm not like the rest of them. Even among... This guy. Paimon still remembers when those mercenaries...
All intellectuals are lunatics in the eyes of fools. Oh, Do you remember the record we saw in the King Deshret ruins? It mentioned forbidden knowledge. You have a good memory. Forbidden knowledge has the power to drive people insane, but this fact has never been shared with them. I think those mad scholars and mercenaries but the academia has always held a different view. They've always believed that symptoms of madness are a side effect of Come to think of it, perhaps the academia has also never understood the true nature, the withering, Elazar, and the sandstorms. But Paimon thought that Irminsul's disease is what caused the withering and the sandstorm. At least, that's what Tainari told us. Wait a second. Could it be? Ah, you've connected the dots. But if that's the case, what should... Wait. Why do you think Lesser Lord Kusanali would have a solution to this situation? You mean, it's related to the scene you saw when you passed out in the Avidia forest? That whole... In that case, it's imperative that we rescue Lesser Lord Kusanali. Only by working with her to make sure we're still on track. I would like... Where are we going? To an Eremite base. Кокоми, кокоми, кокоми. Миша, перед боем будет возможность сменить отряд? Перед боем с этим боссом. Просто я этим отрядом босса не пройду. Наверное. Бабочка. Ночная бабочка, но кто же виноват? Oh, you made it. Huh? What are they doing here? I gave them some technical work to do. Ah, it's the scribe. And is that the traveler I see? How's the work going? Ah, yes! We have fixed the devices according to your instructions. One of them is already ready for use, while the others are still under repair. Aren't those devices for can knowledge extraction? What are... Look here. Huh? More can knowledge? Are you going to put more weird... What's that look on your face? Paimon's a little scared, but very... That's an interesting... Anyway, we're not going to use this just yet. As I mentioned during the meeting, this knowledge capsule contains a decree I drew up in the past. The Agate Traveler. I want you to record something into this capsule. Do you believe we can save Lesser Lord Kusanali? Good. Conviction is the most important part of all of this. Now, please get ready and put on this device. You want us to record our conviction into the knowledge? Yes. Paimon is still really worried. I understand, but trust me, Paimon, this is something we have to do. It's best if you can do as I say, because to achieve this impossible task, it sounds like you'll need to fool your own heart first. Although it may feel like a trick, self-encouragement may be the... Paimon can see the point you're trying to make. Imagine this. We have orchestrated our plan and successfully rescued Lesser Lord Kusanali. Everything went without a hitch, and everyone recognizes him. Now, open your eyes. Here. What's this? Read it out loud. It's done. Is your head okay?
Does anything hurt? It's just a recording. There should be no negative. What was the point of doing? And that's perfectly fine. In any case, Huh? Have you forgotten? Our plan needs to account for those who have. You may find it hard to believe, but for those people, everything the Akasha transmits to them is not. Imagine if you've been using a device like the Akasha since the day you were born, and this device has always supported you during after all that time. What do you think? A fool? A slave to orders. And that's why rules are so important. In addition, those who understand the rules can delineate boundaries. But why would you need to? You could say that those kinds of ambiguous zones can be very. Things you're interested in are really out. Anyway, that's enough. I'm going to take those two to work on some small projects. You can head to. Small prop. We're going to tinker with the Akasha terminal. Караван ребят. Да. Я вот тут в текущем опросе поставил, что мне лор вообще не важен. I thought we agreed on a plan. How can you go back on your word? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture and recognize the innate advantages of our plan. I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Huh? Why are you guys arguing? My friend, you're just in time. Why don't you... We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment. So you'll take care of... Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions... Look, you already know that we're all... Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship. But also will not hesitate to make sacrifices. Seems you really do understand. Traveler, Paimon. This is... Rahman's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait, how can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better way. That also sounds like something Al-Haytham told you. Doesn't Al-Haytham know how dangerous? Of course he does. He told me, there is no perfect plan, but this can get the job done. He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he... If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee to make the whole thing more convincing. You'll need to resist to some degree. I'm okay with the deaths of enemies. But I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and... I've always treated my allies with honesty and respect. Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That's... Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness. But this is a mission. We have no fear of casualties, because we crave the spoils of victory. So please, let... Well, now that you... But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Since you and I both recognize the significance of this operation, there should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon and those of... Okay, you have a deal.
Let's do this. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Нам же надо с пустынниками сражаться, а не со стражниками. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations... Ah, of course, of course. Mahamatra Sino's order is... But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies. As many as Ain al Akmar? This should definitely be classified as a joint... And I suggest that you report this to your superiors as soon as possible. And treat it... Got it! Please wait a moment, I'll contact them immediately. Because this is work. Because I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood. Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed? Even if that guard doesn't know, they're We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry. The guards there shouldn't know that Sino has stepped down. How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up the matter. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Mahamatra, it's bound, no matter how you look at it. They don't seem interested in... A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will... The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite... I've given that a lot of thought. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this, haven't you ever thought about it? Just how? Because the Akasha controls the entire... The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the act. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered? Emotions are part of our behavioral logic, but can you guarantee that every experience... Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha, decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be modeled or controlled by data. So, in my opinion, you're probably... Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive. Is that... I guess there are things that even the Akasha cannot calculate. And people will not be forever trapped. Paimon, so... Next time, pay attention. Will do. Just remember to stay vigilant. Footsteps! General Mahamatra, we were not expecting your presence here. I'm the security officer of the Grand Deshret Desert District. My name is Luxembargo. Luxembargo. This is my assistant, the Traveler. She will be working with me.
The construct next to her is for her work. Beep! Construct, beep! What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always longed to go on a mission with someone as well known as yourself. There's no need for flattery. Yes, sir. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will carry out the operation there. Understood. Map. Hurry, bring the map! In 2 days, we will engage Rahman's Eremites and capture all of them. Any questions about the time? None at all, sir. Good. Yes, sir. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. This is all due to the absolute authority of the Academia. Get ready. We... Перемотайте часы. Через 2 дня. И снова привет, Захар. Ты то появишься, то исчезнешь. Time for the operation! Let's go meet Sino in the desert! Ага, давай, давай. Делай дела. Я б, может, тоже бы отключился уже. Что-то надо тоже. Пока время есть домашними делами заняться. Может, вот еще полчасика постримлю. Ну, может быть. Ну, короче, чтоб 3 часа было все. Wait a moment. It's you. You're my assistant, remember? Being my assistant, you must stay with me. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here. It's to show how important we think the operation is. Since this is a big case for the Academia, we are prepared. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, they are our only leads for the case. If they die... Understood. Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Halt! Oh? What a warm welcome. What do you want, judging from those shiny weapons in your hand? Rahman, the Academia has caught wind of your smuggling and illicit sale. Who are you supposed to be? A Matra from the Academia? I'm not here to talk. Oh. Nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Positions. Take.
It's over. Ah! We have subdued them. The operation is now over. All Aramite mercenaries and related personnel in the... Ah, you pitiful Dendro Archon! I'm afraid... King Jeshret will curse you, and you... Silence! Oh, Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the... Yes, sir! Mahamatra Sino. I will now take my leave. If you... Understood. You are dismissed. There they go. Let's talk elsewhere. This part of the plan went really well. Успешно, Things went успешно. perfectly. That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. I'll get everyone into Sumeru City safely. Yeah, you're the reason why everything went so well. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should already be waiting for you. Go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if it... I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. If we need help, Tainari, get ready for the next phase of the plan. Don't keep them waiting. Какая-то достяга. Эремита не кредите. Эремита не кредите. Что это, латынь? Что это значит? Не. Ну-ка, а это работает? О, Twitch работает. А чё ж YouTube не работает? Интересно. Может, не к тому аккаунту привязал. It's about Dia. time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. I just like seeing that serious look on your face. All joking aside, I'm glad you're here. Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible. Yeah, we sure don't want him. Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that.
According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure. So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the doctor. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. You should be honored. I don't offer my services to... But Paimon thought mercenaries were... That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. how much more? How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, come on, give me a smile so that I can be less worried. Looking good! There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one. Let's go. Let's move out. He's over there. Let's go say hi. Tainari! Ah, Traveler, Paimon. And you are? Hey there. This is our friend Dia. She's... A mercenary? You must have some big news for me. It's something really important. All right, then. This place is better. We won't be disturbed by any passerby. Okay, what is this important thing you want to ask me? The doctor, huh? He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Pardis DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met. But your answer for now, all we can share with you is that your friend Sino, you say? I see. So that's... okay. I will answer your questions and will assist... Sino's name really does work wonders. Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the Traveler, and Sino, you don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get... the Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Hypatia? Why would he want... And what do you mean by take away? Is he planning to leave? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. So you mean... you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Pardis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you recruited many informants. But you're right. Hypatia has indeed been receiving treatment from me. Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have something to say. Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar... Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of knowledge. How unbefitting. Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey. In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective... кажется, разберут Хайпасию на I will органы. personally supervise her treatment and see to her recovery.
Would that be agreeable to you? Hypatia was born in Sumeru and remains a scholar of the Academia. Her situation has not become dire enough to necessitate her transfer to another nation. Transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently responsible for her treatment, I cannot possibly sign off on this transfer. Your suggestion is rude and reckless. I'll pass. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that, just like many other scholars, he possesses an aura of arrogance that I've come to detest. It's not so much that he's looking down on others, but more that he's so confident in himself and his abilities, to a point of near insanity. I would never refer a patient to someone like him. I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had expected. Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said, you're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, you're still lacking a bit of shrewdness. And that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Pay the price. Тигнаркина хочет обидеть, негодяй. I can't help but feel like he's hinting at something unpleasant. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our... I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything to... Sorry, we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget your kindness. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfect... Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and tone are both... My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years. But I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me, someone already working at the Academia, to investigate. I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe. Please withdraw. I can do that, but I have a feel the Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it... If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigation starts. If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. If you don't see me... All right. We've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. If that scenario comes to pass, you must be extra I must say, I didn't expect a warning like that. Being loyal to the Academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. I know. On that note, aren't you also being... The Academia, yes, but my master is a man of integrity. I suppose he's lucky to have lasted so long.
I see. So you noticed something was up with the academia from the very beginning. This may well be how Sino became involved in all this. In that case, I must keep my promise and help you however I can. Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experiences. I think this may be something he needs to hear right now. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Pardis DI? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Заснуть можно. According to Tainari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was actually telling the truth. He also said that he'll take care of everything before he leaves. Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How can we start chasing him? We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do is... That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Да, куда ты побежала? Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. Тише, 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 подожди. Бежали дальше. It's just as I thought. We can stop here. I think I know where the doctor went. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going. That's right. Let's go to the port and have a look for our... Нигде тут ящиков не заныкано. Look! Fatui soldiers! Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw there. The port is crawling with Fatu. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the life there again. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. The doctor is on that boat. So he told the truth after all. He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him.
This place'll do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Uh-oh. He saw us. Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? You mean there's nobody with him? And where are all the soldiers we saw in the port just now? They were all here just a few minutes ago, but now they vanished. So this was a trap. Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Что-то спер, гад. Oh no. They might be after Hypatia. Let's get back to Party's DI. Huh? What do you mean? I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Oh no! Are you saying they're going to kill her? Let's go! Pardees Di is not a place you Fatui can just show up and do as you please. I believe we've already made ourselves quite clear. Our superior gave us permission to search for and collect medicinal herbs in Pardees Di for research purposes. But you've been in Sumeru for some time already. I find it Even the Grand Sage himself may not have the right to question our research, much less an ordinary scholar like yourself. I've done my duty to inform you. Don't make things... It would seem that my words have fallen on deaf. You can keep trying to deny it, but coming to Pardees Di now? I'm pretty sure you're not just looking... With all due respect, your baseless speculations will only lead to unnecessary trouble. Well, you only have your Harbinger to blame. I may be staying at Pardees Di as a scholar, but that doesn't... It is still my duty to protect the peace and safety of the scholars who have contributed so much to Sumeru. Then it seems our conversation... No one will lay a hand on you, Hypatia. Not on my watch. И в мою смену. Fine. These Fatui have really crossed the line. Time to teach them a lesson. There's no use resisting! Give us Hypatia! Keep dreaming! Yeah, Tainari! Beat him up! I guess this is... Let's move! Detoxifying heat! You need to hurry up! This dance is for you! The doctor's orders are absolute! Yeah? You've been someone's lapdog for so long that you don't know anything else now! Rebuild! We're not getting anywhere. Traveler, Paimon, please go to Hypatia. We need to make sure they don't try to sneak around and attack from behind. Got it! Hypatia's still here. Doesn't look like any... Well, how is she? Oh, that's good. So, you think this is over? Сказитель. What? The Balladeer is here? I've missed that look of abject horror. You've given me that look every time we meet. But, where is he?
I can hear all of your thoughts, you know. Don't you remember? I already saw you the first time you came to Party's DI and made... I didn't need to do anything. It is her honor to be able to connect her consciousness with me. Who are you talking to? It can't be the Balladeer, right? That's impossible. I know you must be curious. I might as well tell you that I decided to enter Hypatia's consciousness the moment I sensed your touch. I wanted to observe you on a fool's errand. Hey, Traveler! What are you doing? My deification is nearly complete. All that's left now are just some final details. Do you understand? Even if you manage to rescue Lesser Lord Kusanali, it will be impossible for you to defeat a bona fide god like me. Is it wise to force that childlike god into a divine battle against me? Scholars consider the God of Wisdom to be the sum total of their faith. It's how they can justify reverence for a god as they construct it. But this also shows that humanity's worship of gods is a combination of blasphemy and exaltation. It's truly laughable. Yes. What is it? Yeah, I'm in a good mood, which is why I'm talking to you like this. What do you mean? Those words almost make you sound like a friend who actually cares. But you're wrong. I'm different from all of you. I was born to become a god. My entire life up until this point has just been a meaningless routine. Just think about a sheet of paper. By itself, it holds no meaning. The content recorded on it is what gives it value. All I had recorded down before were some painful memories and boring human feelings. Such senseless drivel should have been erased a long time ago. Indeed, to me, the sight of you fools in your futile struggles is far more amusing. Tell me, just what has this world done for you to protect it with such zest and conviction? I'm connected to your consciousness, so I can hear what you're thinking, and sense the depth of your determination. This is a good conversation we're having. So here's a word of advice. Let go of your misguided guardian complex. You know nothing about the truth. It'll be for your own good, as well as everyone else's. Humans are a species that can only find bliss in ignorance. Ah, you've seen my affection for her. If you were in my position, she peered into my consciousness and saw my past. Someone like that is qualified to become my first follower. All gods need followers. So Hypatia has been chosen. Her appearance heralds my imminent arrival at the throne of divinity, while her worship shall become my glory. You're doubting me again? No matter. Soon... Who wants to hurt my devout follower? The doctor wants to hurt my first follower? How very amusing. Has anyone ever told you that you're not good at sowing discord? The doctor has never known his place. Even now,
the puny human thinks himself capable of interfering in the business. You're still too naive if you think a few words will be enough to convince me to destroy the doctor. But I'm willing to... It is an honor for you to be able to stand here and speak with me. As my listener, you will be rewarded. Both good things and bad things can be called gifts. After all, gods have never needed to be reasonable. Paimon hears thunder! That person Paimon couldn't see was the Balladeer? Oh, he should... where is the storm headed? That means anyone outside is in danger! Let's... Тигнарien Dechia. Oh! Have the Fatui retreated? Hey! What happened? He's hurt. I'm fine. Don't move. I've seen Eremites get struck by lightning before. Struck by lightning? We were fighting, and just as things started looking grim, the weather suddenly became extremely strange. Lightning started attacking everyone, almost as if it were alive. Luckily, there were only two of us, and both of us were nimble enough to dodge most of the strikes. There were a lot of Fatui, though, and they were being torn to shreds by... With that, all the Fatui soldiers were forced to retreat. Why are you sorry? Huh. It's all right. My wound aside, you look like... Hey, didn't I tell you not to move? Just in case. Let's... Пойдем к Хайпаси и поговорим. Цветочки мы тоже соберем. Let's move out. Да, там хотя бы на голову не капает. Thank goodness she's fine. Hey, how about taking care of yourself first? I understand my condition. The wound is not fatal. I'll be all right. Ugh. The more you understand medicine, the worse of a patient you become. I know. They always think they can push through the pain. Oh, he sat down. Let me rest for a bit. So that's what you were talking to the Balladeer about? Oh, The Academia's God creation plan. God How creation. ridiculous. That sounds, ambitious, I guess? Anyway, this is all way beyond me. As long as I can enjoy every day with a drink in my hand, tasty food in my stomach, and a good night's rest, that's enough. I'll only work when I... I must be the least ambitious person who's ever set foot in Party's DI. Don't say that. I haven't even thanked you for your help back there. Don't mention it. Well, if nothing else, all this proves that the doctor really did have some urgent matter to attend to, and left Sumeru in a hurry.
Maybe the Fatui want to cover up. You said the Balladeer claimed that Hypatia. Have you noticed? The Balladeer is not happy with the doctor's actions. So, if the doctor was to show up again, would the. Based on what the Traveler has said, I think he would. Having the doctor gone benefits him. In other words, we've successfully completed this stage of the. Yay! That's. Thank you for the help, Tainari. Make sure you rest up for now. Yeah. Okay, that wraps things up for us here at Party's DI. Let's continue to keep a low profile. You can head there. Отправляйтесь, как будете готовы. А мы пока прерываем нашу трансляцию. Всем спасибо, кто смотрел, комментировал, лякал на кубике сидит. Значит, это хайпашу упаковали. На этой позитивной ноте мы закончим пока что. Пока-пока.